Jesus, Esro edinbini asasi so awodi amma se yanyenkwa ewo mu ase Yesu Kristo edin bia wani ho Willie Mark amen odofo nyame enhirawo emokwaba edeba good morning Jesus jumadie eso wo Ocean television so me dey the entry amwako Augustine Frame osofo entry kame ho samrei na ye ensuye nyame no asem na ye nyina nyame no asem ne so nyempa ye amompa ye ema ye ho ye enho bomodin se obetwetete phone no na frenu aba ma be frenu aba be frustrate tibi ka che ne se sofo entwi aba womra na ye ensuye nyame no asem o station ba ko fe Ocean television mama we say you streaming in live for Facebook na ko www.facebook.com/Ocean1TV what you see na me enshirao ana say obenya yo internet nso www.ocean1.com what you see na me enshirao ti bia wo bia wo wiase afana anyina no ema wakaba we welcome you to this morning's gathering and good morning Jesus. I'm your humble servant and she amwako Augustine kame ho na ye momra nyame no asem emu ewade ne ye ne adi no aye ebide senka nye ewade ananka wo ye na fa kenye ewade nanka wo ye na fa if it had not been the Lord who was on our side wasima Israel enke kenye ewade nanka wo ye ne afa Jehovah Nyankopon ye ne adi no aye Okesiye no obrane no opokroko no oni ye ne adi no aye wadi asia babia wo bia no just lift up your voice and bless the Lord lift up your voice and praise God just give God some praise give him some honor give God some adoration babia wo bia no na aka bi bekire evra ade yeti asia na ye evra na ntomo Free and you mamuni de ahohwa ye eho ze ene yetimi ekeka ye ho moja we de afro ne asane na tachirema eda abodwemu a na ye wrade ne adom free and you mamu oh thank you Jesus just lift up your hands and shout thank you Jesus give God some praise somebody wherever that you are under the sound of my voice. Lift up your voice and give God some praise. You want to make me better Jesus. Can be better Jesus. Antali bitu zosi kabakata ya bahadaya. Ajindo lipito sisasi hasasia. Yedawa sima ya yireni yama enkwa. Yedawa ashe. Hama yane asofu mankwa. Yedawa si. Ma omaya yatimu. Ane mweni penyina enkwa. You will live, we move, and we have our being. And you will ready na yeti will ready na yakeka ye ehom. We ready na ye na de nyina. As ye kweti we ready ayen to me enye ahwe. Uma wama ade akye ya. Yazi ye dawase. Etimi yakeka ye ho yazi ye dawase. Eni ye yire ye hokafo ye nkrunum eni ye ma yesi ye dawo ase. There was simply be on my here anyina. Thank you, Jesus. Mantoli pitu makapo zosikaba hatayaba zosikabaya. Antoli pitu priandi gimbi golokopo pu payanta yibihamakataya. In the name of Jesus, our Yesu Kristo, a ding emu. Abrefa hunu Yesu mojani yona soak your body, your spirit, your souls in the blood of Jesus Christ. We are praying for the covering of the blood. As if we are doing mojano and katayene so yedi hu awura mojani mo yedi hu sew mojani mo yedi hu hinta Jesus hu mojano emo. We will do what to mo intini atiase na watro na semi hu mojana mebo atra. If I see the blood I will pass over.
Humojanua mebo atra. Jesus. Mantale bedevi anda kabazosi kabasasia. Asentele bidumo kobo brunke dibianda. Tell me kama kamukobo. Ando tupiti linki bitumi kama kabasosia. For hunu yesu mojani for masemo janimu. For wajuma shemo janimu. Ni pedriani na kwengina. Every facet of your being soak in the blood of Jesus. Yes, you are soaking every department of your being in the blood of Jesus. We are praying for the covering of the blood. The blood of Jesus overshadow us now. Everybody, mochani nkata Yesu sisia. Yesu mochano nkata Yesu mochani chimfa kwanya ya namuso ai kwanya wo namuso ebi asambre washase osiesie ho akwaduma. Everybody mochani ni wani mukan mantu so sikabasasia. So mo potholes bi Everybody mochani fele ni nyina mantu minka mokobo so sikasasia. Mofre wo sukumu fomu no mochani mo fomu hinta mochani mo ai wajuma usika semu nkrata semu nyina fawura Yesu Kristo mochani mo. Hey mandu mokobo popopia tulo ilinke briandi din kama kapu popia jendi yebidu lokobo sosia edanya wende mo fanu Yesu mochani mo efia wutimu asase wonam so a fawura Yesu Kristo mochani mo nkrata semu sika semu document ka wutimu o ka kinsu bibia fawura Yesu Kristo mochani mo. Antimini kobososia. See the blood of Jesus speaketh better things than the blood of Abba. Yesu Kristo mojano a kansempa, a kanyema papa, wadiasia, asin eba ni emochano. For who Yesu Kristo mochanemo. Oh, toloboto pianda kabatapa yaba. Manson doli kipitu ile mama zozinsi kisipia ipulo putokopo yandali miamaka masha ile miamako pupa yantaya disosia. In the name of Jesus, mantu pianto sisasi hasi kapataya ajindeli bitusosia krebyo timene na oshemie anopai medeni ura Yesu mochanimo. Do say Yesu Kristo mochanimo. Do say Yesu mochanimo. Show a town for nyina se wonyina wonsa wonachi. Na ye ka cheru ade se wone hire. Wone ye ne adesua ni mu. On for bebia no more. Jesus. For bebia no more. Take absolute control. Take absolute control. For yourself to us, oh God. You want it today. Mayenti wonka aye hunu wabasa no ani wanyina hu sampa wawura do ka ye hu ne dai mra wusani wo wani munyamu na wafa yenso adiwo anyuma wafa yenso aka wawura do sampa wafa yenso de fa hudie ne oje ade abre wo ma wo Yesu Kristo atem. Amen. Yesu yedawo ase. Thank you Jesus. Yesu yedawo ase. Odofo nyame enhira. We did the entry Marco Augustine. Juma de ni de good morning Jesus. We also want television aso. Ema wure mfe ase you streaming live on Facebook and to with your Android and answer iPhone no na Apple no. Wo betumi ahwe juma de ye. Wo betima frɛ wo nua ba bi owo bia na ko Facebook on search also one TV. Na obetimi anya live stream no so atiasia na waye enhira bebre ati bomodin ese wode wo ho abehyamu na wa akaye ho ya biebie ekroni mu ye hu ni awrade na pese o ka kire yen na wo kire yen ene day na sanatie so number we say at one more amra dwumadi ani koso obetimi e de thought or comment or praise report waye yie ni wadwen kire ne pai bo no prayer request Fafa WhatsApp 0544093600 0544093600 for WhatsApp messages no for hono na mechemre na me akinkan na wo abeka dwumadie no eho odofo yentumrika
yɛnhwɛ ne awurade ɛwɔ ɛma yɛn na afei yɛwie a yɛbie phone in no aba bɛka ho de wayɛ yie ɛne wɔ naaseɛ ne ntontom ɛde aba so ate aseɛ na yɛabɔ mpayɛ na yɛasɔre dwumadeɛ no so sɛneɛ da biara yɛ ɛyɛ no ɛno Tumrika ye enhwe bebo Genesis chapter number 2 the verse number 15. Genesis chapter number 2 the verse number 15. Ye chono efa ekoho no mo Moses nwoma no ne edikan no ati a eyemienu ne yimu dunum no. O say, and the Lord took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Chinese na Ewurade Nyankopɔn de onipa no kɔtena Eden trom sɛ ɔnɔ na ɔnwɛn ɛhɔ. Sɛ ɔnɔ na ɔnwɛn ɛhɔ. Ewurade Nyankopɔn no asɛm ɛyɛ. Ewurade so bɛma yɛn tiaseɛ mu ɛdɔ ɛyɛ. Ɔdɔfoɔ na wɔtwe atwa mu no yɛhyɛ adesua abi ase. Na etia na yɛgyina so na neɛ na yɛkasa fa ho nyansa dress it kyerɛ sɛ yɛdɛn siesie wɔde aseɛ aha siesie fa bebe ɛfɛfra no dress it na yɛtoa so ɛde ɛfiri baabi a yɛde asi yɛ na wɔtwe a atwa mu no na wɔtwe atwa mu no yɛnkaka yɛn ho ɛkakra yɛ asua yɛn hunu sɛ Jehova Nyankopɔn ɛbɔ ne wia ase awieyɛ no bo wiase ne nneɛma ɛwɔ mu nyinaa wieyɛ no ɔbɔ nipa di kan a yɛfrɛ no Adam. Bible ma yɛn te aseɛ sɛ mmerɛ Awurade Nyankopɔn ɛbɔ Adam no ɔpagya no ana ɔde no atena turo bi mu. Edin a yɛde nim turo no ɛyɛ Eden ɛtrom, the Garden of Eden. Na Bible ma yɛ te aseɛ sɛ emre nyame ye trom ni wieye no Bible say niema wo ye nyina wie no say eye it is good. Wow, it is good. Niema ma ye no eye just a fin bia nye den eni ho enkeka wa bia eni ho nanso eni gina emre a Ewurade Nyankopɔn edi Adam edi atrom ho no asem wo ka kire no ne say adie na maye mawie na me say it is good no you still have a job to do. Nigina chino there is a responsibility that you have to take. Nigina chino niema maye na eye no echi no asodie bi ewo hodomo ema wo adwuma bi ewo hodomo ema wo yedi yenyansa mu ne wo wiase nyansa mu ne yente asie mu de anka obode no ye na ade nyina wieye no na odani edema adasa enim zenka no zenka ba beto na nki edidi yenkonko a na yeda nesu ye wuni sa te hu banya nkofo ye niema nyina wie o ka say ye no de Adam abetina emo no o say Adam wo asede ni se niemi Awurade maye no mede mama wo no siesie ho siesie mu Adam aya dodomu Adam hweso Adam siesie dodo ade ne mo na je se ni Awurade Nyankopɔn ye no a wo kan se eye no na adwuma ewo ho asa adwuma no wogya ede ama adasa se wo eye wodofo na yesua ye ewunu se ene Adam tro no eni ho nanso yebetumi de Adam atro no edi atoto ye ne abusua a yedamu ho yebetumi de Adam atro no edi atoto awade a Awurade edi amaye yebetumi de Adam tro no
ede atoto emofra ewurade de amayen yebetimi de Adam turo no ede atoto adwuma ewurade ede amayen yebetimi de Adam turo no ede atoto empo yankasa yenipedua ewurade ede amayen Bible no ma yentiasie se ne ma papa nyina ene ne eye pafre ewurade nchen na eba ne just ade bia no afre ewurade nchen eba ye wo no eye ade fafa wadi asia oh me kai mrebe na Bible se nyame na ko apida oti rooftop bi e komo den no oti wonu mo bompa ye wo se nyame pie nani ne wo se mua ebi free suru eba na mu yi esane eba no tini bi se pida so we na mu yi kunkumo kumbinere pida hwemu yi din wo se papa emu we se de so omo ho nti o emu de omo ho nti wo ya mamre mu no sa mu we se ye ni yenwe omo ho nti enti obi ti sami pida apostle pida de vinya dia me de nsa be ka sa de na ene no esa aba biemu eka kire ne se na ade am ye wurade me mate ho no ade na wo fra no gin jan yemi ade bi wurade de amaye no wate ho na ose eye bari asia bebeze bebuza wo asem abe minu mienu wenenya akwanya se obekire busua yenwo no antumo eze bebese bebuza wo so anya bia no nya akwanya se wo bekire maame ne papa omonwo ana. Did you have the opportunity to determine the parent who should give you birth? I want to find out from you whether you had the opportunity to determine the land to which you should be born. Did you have the opportunity to choose the family that you find yourself in? Did you have that opportunity? No. Menye za kwenya no na wonsunsu wenya enye me nwanwa esense enipa wodi nkan wo atiasefo asase so no wenya sa kwenya no na nipa ne ho so no na tuom no ya yawie ane ede no esim wo sansusu na wonsu anipa ho so no na wo maame ne sa maame na wo papa ne sa papa yi na wo nua no mo ene sa mrantie ni sa maba wai wani ba ho so no ne ya wo wato kro na ya wo wato mo no wani ba ho so no na wo ye Ghana ni wari asia wani obi an negotiate sanatia eye nyame ne enhyehyeye. Hallelujah. And it's okay as chapter number 17 the verse number 26. Bible says it is God who determines the dwelling place of every man. Na ewurade nyankopon na kire nipa bia wate na bia. Ade asia. Ewurade nyankopon na kire nipa bia te na bia. Ewurade nyankopon na kire se entry me wo ede ato asante jamase. Na wo afiri ho. Kobna me wo ede ato enkrantashi eye ewurade anachire. Adam didn't have the opportunity to determine his dwelling place. God made that decision for him. Hallelujah. Nyame ye ne wurade ye nyankopon no ne sisa gina no ema no. Enu timra Adam nani ba ne ho so no da to mu no. Ono de ne wode ama no no. Ana ono asa ka se ye hono mu adwuma. Yemi minima busu a wodamuo. Minima wade a wodamuo. Minima dwuma a wowamuo. Minimu kura wofiri muo. But I'm here to declare to you say near ewurade ehira so no memfre no genjan. Oh hallelujah. Osipira, what God has blessed, do not call it common. Men can say ye genjan.
wade ase a ene obi ato na busua pa hwi ezan so onim se na busua bibi papa bi amfiri mu ma obi ato oba bi pa hwi wato ne yire pa hwi ezan so onim se bibi papa bi amfiri ne so ema ene obi ato ne ma pa hwi ezan so onim se fo so papa bi amfiri ne so ma ene obi ejaye djuma akotena fie ezan so onim se fa so papa bia emfre mu ma ene obi adwane afini kromu ene na obi man so aya akoa yeso odesie aya akoa ayo obi man so empo ba bi odi ni tibeto kra no eden ezan se onim se bribi papa bia emfre kroni mu ni kromu ho ma ba ene nyamesimi kan kire wo se Adam a wotemene ni Jehova Nyankopon ahyira so no memfrɛ no jinjan. Do not call it common when God has flashed. Ni Jehova Nyankopon ahyira no oh hallelujah. Na nyamesimi kan kire wo sa wade na wo mu no nyame ahyira so abusua na wudamo no nyame ahyira so adwuma na wudamo no nyame ahyira so ayire na nyame dia ma wo no nyame wahyira so ekunu no nyame wahyira so emofra na awurade dia ma wo no nyame wahyira so hwe wo nuanom nyame wahyira so nyame na kyerɛ wo nuanom nyawo na wo kyerɛ ye yemu bi nkie nyankwanya bia nke ye ma wo mo wo yen enwo yen ye bepa wiase adefuo bi nanka wa woyen wade ase a nesi yenya sa kwanya no eye awurade ni enhye hyeye se onim so obi ani obeti sika dia ware ne tamfo ya panifo so obi ani wonu okọ so okosira a obesira ni busuefo wade ase a ai obi ani wo ba ware ne tamfo na denti na ene adofo ababeye atamfo yemi ene anopai nyamese menkan kire wo se ne onu awurade ahyira so no memfrɛ no jinjan izi ene otimi hwedi nuanim oze wo ye useless faso bi amfiri wo ma ohweda busua odamuo wo declare the useless ohwe busua no otimo no who declare the useless. Oshefia ofrimu who declare the useless. But hear me, ade bia no awurade di ama wo ade bia ekura wo nsam no eyenyame na de ama wo. Oh, you see, one of the beautiful lessons you see here in Mark chapter number 11. Utobo kinkan ya fa Palm Sunday emra Yesu suma se yen konkofa donkey no afunumu no emra na so interesting baby eye mede ene se ese na Yesu eka kire asuafo mienu ne se mudu kom hon mamumura sa afieni na mubawusi akekere aboa bi afunumu akekere no munsane no momfa ne mbreme na se ni wura no anase obi ebusa mo se hey hefa na mode kwa munga se ni hu hia urade master no ni wura no ehia no ni wura no ehia no eye so interesting at one time also emre na Yesu wo pe baabi no ne nasuafo edi pass over no o mabubu pa no ene ne yetete saa no osoma asuafo ni bi se munko muwura ko ni ma mubo hu so obi kura nsuo okomu ni nachi bodi owura fie mu afai mumusa ne se master ne se ehefa ana wasiesie ede ama eno so one ne nkrofo metrase elidi master no ese the master says one of the beautiful lessons ewo ehonomo ene se ade a yewo ebia no enye ye dia eye wurade edia
ono na de amayen na mpo ode amayen se ye enhwe so yemi ene nyame si me kan kire o se ababa wa no oye nyame agapade na nyame na de no amawo abusua na wudamu na ye nyame na kekere ya na urade na de amawo adwuma na wo mu no men kase ni pa so mesi papa kwasi hindum ana bi adwuma no kwa me despite na bi adwuma no wan na bi adwuma no eje ye ono dia ho ye urade dia o se na die be na me wo enye urade na de ma me come on tell me a die be na me wo enye urade na de ma me ene nyame se me kan che o se ade bia no akura wo eye nyame na de ama wo na memfra ne genjan obusua na ye wo to mu no kro na ye wo to mu no eye nyame na tadi a wode ama wo wo edim tuo mu no wade asia wo edim tuo mu no memfra no genjan oh hallelujah memfra no genjan adiebe ana ye wa anya urade na de amaye hani papa na ba yakwa mu afra urade achedie panyi na afra urade nchen na eba wodofo diebe na urade de ahye wonsa ni papia wo temene anopai Jehova Nyankopon di bribi ahye no ensa. Is it sometimes no aya na yakasa bebre and then you will complainers, so many complainers. Okay sir, onu kwa na busua enye ana busua medamo na ope mo akura wonya ana nema na adane wansna pobi ana oni se anu ntina Nyankopon ede no akọhọ no nyame anim se sa na wo fie na tie anu ntina nyame de wo Adam wo de wo akọhọ se ko ye dan ko ne ko complaini David wo de wo akọhọ se Adam ko ka wo se gubu ye behwe abakwe ha abuzu aweze pa awurade me yeye pa eminsi ha biem David nyame ede wo akọhọ Adam was say go and dress it. Oh hallelujah. Hey Adam awutimene obrantia efie nyame di ama ya wo watomu no krona nyame ede wo aduamu no oh nyame ede wo akomu se ne wo pese wo susu senka amanfo enye o se wo ye wade asia de wo hwe animu senka wo fa bi beye no nyame ade wo akomu ese yire wo na bobra no nenye baby gina na wo ye Adam dress it ene yemu dodo na akura no aye ye mfawesi ye beka se ye firi kro wei aye ne fawesi obeka so ofura no maabo aye ne fawesi obeka so ofiri commander kisi aye ne fawesi obeka so ofura sante yamo ase aye ne fawi so obeka so ofiri bode aye ne fawi so obeka so ye Ghana ni we America edi ohwe said the Ghana for ye indiscipline ne ne tete sa aye ne fawi so obe identify ne ho so ye Ghana ni. I am here to declare to you say you are Adam the any hono nyame hwe ni mu say onam so be ma no aba ho o say Adam dress it Adam dress it when him say your boy ye wiase na fo ye kura mi na ebi ni wiase ne nyame na ye fo we onam ni paso na ye wari asia ye boy ye wiase mire bi atwam amire opo ade no ehwe ni wiase no na TV ni ho wonam nipa bi so na ye wari asia opo ade ni hwe ni wiase no na aeroplane ni ho onam nipa bi so na ye
obodi ni bo ni wiase na ka bia ni ho wonam nipa bi so na yeye obodi ni bo ni wiase na kotu bia ni ho wonam nipa bi so na ayeye na so wo se sankrofo we se nyina wo mama wo kwan ma nyame de wo ye bribi o mama ewiase no ayefe. They have dressed their world. Womo asiesie omu wiase. Hear me. Abusua na wodam wo no. Nyame epese wo esomuo. Na wo siesie no ema no eyefe. Wo siesie no ma na ye sane wo hwehwe no no. Hear me. Ababa wa na Awurade de ama wo no. Awu na manfo yire no mu a. Na wani echa kudu. Wure fi asemu a ye panifo kan ye. Osi ahofe ye towo store. Wari asia. Ahofe ye towo store. Ai. Amanfo di awu na wani twa kurukuru no obi na aye ne saa. Wari asia. Aye wasedie se ni Awurade Nyankopɔn di ama wo no. Wo besiesia. Oh, come on. Obi miena no. No kase ni Awurade di ama mie no mesiesie. Ni Awurade di ama mie no mesiesia. I will dress what God has entrusted to my care. Ni Jehova Nyankopɔn di ashemensa ni odi ama mie no me ya mana ye ye. Ne kondo so nko be ye adwuma o company B. Obenye na nko free company A ako company B. Nanso ni wure free ni ho se company B a aya akono nyina no eye ebimu mfifire. Eye ebimu adwumaden. Eye ebimu na address no apackage no ama no ayefe. Bari asia. Hey, Adamu bi na asiesie. Adamu bi na package. Adamu bi ana waye amano ayefe. Wari asia. Menu mi enu ye wasudie. We have a responsibility and we have to accept that responsibility. Adiene Awurade Nyankopɔn de ama yen no. What the amayen say yenye nu yie mano nye yemfe. Yenye nu yie mano nye onu Awurade nso fa. Yenye nu yie na yankasa yemfa. What do you say? Adam was to dress it. Adam dress it. Ababa wane dress no. Abrentie no dress no. Hemofra no dress wamo. Abusua no dress abusua no. Sanatia. Panifo kase bisa akoko. Ope baby ato no. Ade se ono awa. Ene nyame se men kan kire wo se dress it. Abusua no dress abusua no. Se dia wo hwehwe se nko obi beye wa abusua mu no ama wo no. Bo homoden ne nyame mfa wo so enye. Badi asia. Wo yie die no. Eni baabi a o. Ewo baabi a nyame de wadua no a. Ene nipa bebre nim. Onim se so otumrika ko se American na obedi ye. Onim se otumrika eko she Lagos na obedi ye. Onim se okoko tra Dubai a eye adia. Eso na adwa nyina kire ne se dabi. Baabi a nyame de na dua ne de. Wotimi mobre papa bia wo ho dabi enokre bia anim. Nokre bia anim. Bible say Awurade na kire nipa bia ne te na bia. No me anu ye wasudie. So ye be fa your destiny de akra ye nsom. Na ye adwumaden. Na ye hiesia. Oh, nie eni ho no. Abeba ho. Was Adam dress it. Adam dress it. Aye fa na Awurade Nyankopɔn de wo adua. Abrabo baimu ana ode wo adua. Ababawa be ma bain no akoto ne nsam. Abrantie ababa
wa ben na wo nso koto ni nsam ade bi ewurade de ato nsam bia no nyame nsem nka cho se siesie sa de no siesie no ma nenye fe siesie ma nenye akono abusua ben na ewurade de wakotum no Jehovah Nyankopon se nka cho se siesie dress it krobe na ewurade de wakotum no Jehovah Nyankopon se nka cho se dress it siesie make journey free mu siesie. You're so interesting. Enipa mienu bi e wo tro ni mu. Bako edin de Solomon. The Bible ma yenti asie se Solomon. Wo ye ohine David ne ba nimpon. The Bible say emra Solomon ebedi ade no. Ono no ahenie no obetoi. Na emra ofro ahenie no na ne papa abone homoden abuobu asika ne niema bebre ano ade aguru honomo ade amano. In other words no ye wo Solomon eto sikam wade asia Solomon ne penso no na ni fiye na ni ba ne ho so no na fene say na ni eba ne ho so ni adedie no edru ni so no na from wo ho from e wo ho ori asia and the Solomon afro betna so no upon homodin emanye obeto ye no opebi eka ho. In other words nie Solomon ebeto ye no osiesie ye ma ebi ebeka ho. You see, the truth is, adie bia urade Nyankopon e de ahye wonsa no, nyame epese ase edore. Wo pese ade no eye better. Esense ne wo de ema wo no. Enu tinasi kan Luke chapter number 19, the verse number 13 na. Bible ekasa fa ohini bia wo wonkoa. A otu kwan a wo de agudie de achedie bi edi emema ne nkoa beye du no. The Bible say emra wode achedie no ehye wonsam no, according to Luke chapter number 19, the verse number 13. Jehovah Nyankopon e ka kire won say do business with it till I come. Ni emi awurade media ma wo no for ye adwuma wade asia de emi awurade media ma wo no ye ho adwuma ebrebia no a de awurade dia ma wo no wode beye adwuma pa no ebi beka ho na chese what dress no what garnish no what improve no. Emra Solomon ye wo ne to from yam ye wo ne to yediem na yede ehye nso adedie du ne so na yede hye nsa no Solomon esiesie ye ma yedie nye ni monyam no ebi ebeka ho. Hear me. Na eye Solomon ne mfonso ese ya wo na to sikamu ana aya sembisa Solomon ne mfonso ese ya wo na to sikamu Dabi nye mfonso he didn't decide it. It wasn't his decision. Na eye urade ni Nyankopon ne decision ne nsusu ye. Na eye Solomon ne mfonso ese ya wo na to ebra from here e wo ho ana. No, eye Nyankopon ne nsusu ye. Wow. Na emra Solomon befro akunya no Bible say ne urade de hye nsa no obone homoden esiesie ye manimonyam ni bi ebeka ho. Abrantie ba ku so ye frene Nehemiah na chode ma ye tiosiese Nehemiah dia emre nani eba ne ho so no na oman na yawo na tumu no oman no atete. Yemi Nehemiah dia ne penso no na oman no agija abonyenya oman no atu
emu nipa nyinaa adwane emu nipa nyinaa apa baabi do ntiafa anyema ye bisi basa apo afasu a na etwa oman ni husia no a ejina wono ma wo mu security wo ma ho bambo no na ebubu ati Nehemiah wono de nani ba ne wo so woni penso no na efia yawu na tumo na kura yawu na tumo no Nehemiah na kuro no agija na sumdie nim obusia na ewu ni tumo sumdie nim kuro na fesu bubu apro so eda kuro na no nso a apro no ahye na anyabia mibusa se Nehemiah ne mfonso a waye enesei Nehemiah ne mfonso a waye enesei adebe mfonso na Nehemiah aye se yawo no ato ebre a basa asumdie ni ohaw ni amane a ahyemuo ema Nehemiah nya mfonso bia esane se enyi wono na kire se yenwo no ewo saa branimu eye nyame ne nhyehyeye wari asia yemududu na no to da bi wonu man kan ye menya pana nke ya wo me kwa me nkoma epenso honom baabi menya kura nanka ye friend say ye wo me to America, Canada, Italy, Germany. Menya kura nanka mpokura de nka me nkopie South Africa. Yemi babi a wo na nyamfonso babi awurade de wato na nyamfonso na Bible say Nehemiah ne penso niema ye bisi basa na so ofa oman no tache adikura ne nsem na Nehemiah de na ni ho no like Adam osiesie ye ema ne ba ho. Oh, amen. Nehemiah was not a complainer. Hear me. Se o pese wo se wo busuan da chi eja complain no. Ne so se wo ye bribi. Nehemiah no onye obi a open pointing fingers na onwi brebia no. Nehemiah nim se afesuo na ebubuo no. Ye gate na ahye no. Krona Adam pan no. Ni Nehemiah same sowie gina metumi asiesie buza se samre na nyankopon wo henefa. Where was God in the days of Nehemiah? One adiaba ko a ne hu ye na mani gye Nehemiah anda so daye eze nyame ka kire ne se ana kone ko siesie wabusua kone ko ye okrom honum ye wana so daye Nehemiah wante ni bia wonasum nemo amena ni ba ne wusuo no na wonu atetia ne manfo komo na wonu atetia ne kromfo komo wonu atetia na busuafo komo wose bribi kekame wo makoma mu minya tinka bi wo makoma mu se wose miye bribi edese sa busua no shebre cha nyame ombo nipa bi abro ombo busua bi abro omo kro bi abro kro bi a ye freni kro bi an anya hwekwa nyame be pagya nipa baako obusua bi e frena busua anya hwekwa nyame be pagya titiri baako de afrimu sana nyame ye na de anya hwekwa nyame be pagya bu nuanom mu baako na ye ne asade ti se Nehemiah so oba be pagya wo mo maka no oba be siesie wo mo ama wo mo ho aye fe aye akono. Nehemiah wonya fusuo bia ebia wotimini woye Nehemiah efie wo firi masombianim enti wo so ate wankotrenkran watre wankotra Liberia watre wankotra USA watre wankotra Germany one na yire ne ma onfa woni ne esi wonachi he ne besi bia esi he obi won mo se mi wukura me amfa me funu kura ma he wo na meteso a wase wo obakwasea wo hu ne Nehemiah ye no
Obakwasia. And then the Pabble.